Okay. Uh, the first thing is that okay, now got it. Political development. Most of the pre-20th century commentator would have had no difficulty giving a single political answer to the question, why world English? Why English is a language for lingua franca, common language of communication. And simply, this question will be answered by all commentators that this is for the cause of British colonial role and British Empire. And like many observers, one or commentator, one of them, Isaac Pitman, he said that the British Empire covers nearly a third of the Earth's surface, and British subjects are nearly a fourth of the population of the world. So the British colonial power is spread one third of the world's surface. পৃথিবীর যতগুলো দেশ আছে তার 4/3 দেশই ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল, এবং পৃথিবীতে জনসংখ্যা যত তার 1/4 ব্রিটিশ সিটিজেন, দ্যাট মিনস ব্রিটিশ কলোনিয়াল রেজিমের অধীনে ছিল। And for this reason, English became the language used all over the world. But we may argue that not only the Britain, but also the French spread it all over the world as their colonial power. So why French language didn't become the global language? Instead of French, why English became the global language? This point has to be appreciated that English language came to be introduced in many countries during the period of empire, and the resource of English were poured into to the guarantee the success of its new role. So one thing, this thing can be appreciated in such a way that the British, they also spreaded their colony all over the world, and the French, they also spreaded their colony all over there. So why French language didn't become the global language? Why English became the global language? In this context, we can say that there is a resource of English language that was interested by the people all over the world. In which way? So this answer can be done with the concept of colonial legacy or the cultural legacy, how English language is spreaded all over the world, and how this language was accepted by the people all over the world. First thing is that যদি এরকম হতো যে ব্রিটিশরা বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্কুল স্থাপন করেছে এবং তাদেরকে বিনা খরচায় পড়তে দিয়েছে, এবং শুধু তাই না, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য অনেক ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এরকম কোনো নজিরও আমরা পাই না। অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি this would train to conquer the heart and its affection. যদি তাই হতো, যদি ব্রিটিশ English medium school would establish all over the world, if the price for learning English language was high or praiseworthy, then the people and the people all over the world would accept English language easily. In comparison to £1,000 expended for tutors, books, premiums would do more to subdue a nation of savages than 40,000 expended for artillerymen, bullets, and gunpowder.
যুদ্ধ করে কোনো দেশে ভাষা শেখানো বা সেই দেশ দখল করার চাইতে সেই দেশের ইংরেজি ভাষার জন্য যদি এই ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ব্রিটিশরা যদি এরকম স্কুল স্থাপন করত, তাদেরকে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য যদি কোনো প্রাইজ দিত, তাহলে সেটা ইফেক্টিভ হতো। বাট ইন রিয়েলিটি উই ডিডন্ট সি সাচ কাইন্ড অফ প্রিমিয়ামস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এরকম ব্রিটিশদের কোনো উদ্যোগ আমরা দেখি নাই যে ব্রিটিশরা সেই সময় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন করেছিল, ভাষা শিক্ষার জন্য সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষকে পুরস্কৃত করেছিল, এরকম আমরা কোনো নজির দেখি নাই। সো হোয়াই ইংলিশ became the global language? Again and again the question comes. Apart from this, in some other countries there are some jingoistic notion. Jingoistic notion, that means the aggressive nationalistic attitude. এবং নিজের দেশ এবং নিজের ভালো দেশ এবং ভাষাকে অনেক জাতি খুব শক্তভাবে ভালোবাসে। যদি তাই হয় তাহলে তাদের ভালোবাসার ভাষা ছেড়ে কেনই মানুষ এই ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করে নিল একটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে, বা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেশন হিসেবে, সেটারও একটা প্রশ্ন এসে যায়। ওকে, সো in using it, I intend to suggest that with a Welsh tongue in check, that English has been fortunate indeed to do so well, just as someone turning up at a bar at the right time might end up being given a free drink. এই ক্ষেত্রে একটা একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন একজন, সে বলেছেন যে আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ফরচুনেট in such a way. Suppose a person visits a bar and at that time previously a person offered a free drink for all the person. একজন ব্যক্তি বারে ভ্রমণ করলো, তার আগেই কেউ হয়তো বারে সবার জন্য ফ্রি ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করেছে, সো সে গিয়ে সেই ফ্রি ড্রিঙ্কের অংশ হয়ে গেল। সেরকম ভাবে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন একটা সময় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সময় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ আ লাকি ওয়ান, এবং এই জন্যই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হয়েছে। বাট এটা তো জাস্ট অ্যাজিউম, দ্যাট ক্যানট বি দ্য আর্গুমেন্ট। সো আর্গুমেন্ট মাইট বি লাইক দ্যাট, যে যদি ইংরেজি ভাষা শেখার স্কুল সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতো, যদি সারা বিশ্বে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য অনেক পুরস্কার দেওয়া হতো, সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, তাহলে কেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ became the global language? Okay, again and again the question comes forward. So what is the reason? The brief excursion into the usage would not be necessary if the phrase hadn't been cited as evidence of the supported triumphalism of the first edition. So that means such kind of argument, that means English language is a fortunate language that comes in a good time into the world community, and for this reason English language became the global language. No, that is some other reason. William White is even more explicit about the role of English language can play when it is introduced into a new part of the world. And talking in 1872 about the many languages in India, he comments, তাহলে এর পিছনে একটা কারণ বলেছে উইলিয়াম হোয়াইট, যে সেই কারণটা কি? As we link Calcutta with Bombay, Bombay with Madras, by roads, railways, telegraphs, interlace, province with province, we may in process of time fuse India into unity. Fuse India in unity. The use of the prevalence of our language may be the register of progress of that unity. This is a good point. কলকাতা তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, বম্বে তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, মাদ্রাজ নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সো সমস্ত জায়গার ভাষাগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা ভাষা, কিন্তু এই ইন্ডিয়ার মধ্যে সমস্ত ভাষাগুলোর মধ্যে একটা পলিটিক্যাল ইউনিটি তৈরি করেছে ইংরেজি ভাষা। দ্যাট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট। দ্যাট মিনস ফর কানেক্টিং, যেমন বিভিন্ন জায়গাকে রোড এবং রেলওয়ে দিয়ে সংযুক্ত করেছে ব্রিটিশরা, পাশাপাশি প্রত্যেকের মধ্যে ইংরেজি ভাষা এমন একটা ভাষা যেটাকে একটা পলিটিক্যালি বোম্বে, মাদ্রাস, কলকাতাকে একত্র করেছে।
So the English language became the progress of unity. This is one logic that this is the vision that which is repeatedly encountered as we trace the path of the English around the British Empire. The language as a guarantor as well as a symbol of political unity. So, giving an example, William White said that given an example of India, English language became a symbol of political unity all over the world. That means বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, তারপরেও সেই দেশ এবং ব্রিটিশ এবং সেই দেশ এবং পাশের দেশ যেই দেশ কিনা অন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করো, সমগ্রর মধ্যে একটা পলিটিক্যাল ইউনিটির ক্ষেত্রে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। Many of the newly independent multilingual countries, especially in Africa, choose English of their official language. এবং এই আর্গুমেন্টটাও টিকছে না, যা আমি বললাম যে হ্যাঁ, যখন ব্রিটিশরা শাসন করত তখন বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাসের ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তারা একটা কমন ভাষায় যোগাযোগ করেছে ব্রিটিশদের সাথে এবং নিজেদের সাথে, সে কমন ভাষাটা ছিল ইংরেজি। ওকে, কিন্তু একসময় ব্রিটিশ কলোনি তো সারা ওয়ার্ল্ড থেকে চলে যায়, তখন তাহলে এই যে আর্গুমেন্ট আমরা করলাম যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিকাম আ রেজিস্টার ফর পলিটিক্যাল ইউনিটি, পলিটিক্যাল ইউনিটির জন্য কাজ করেছে ইংরেজি ভাষা এবং সেজন্য সেটা গ্লোবাল ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আমরা যদি এটাকে ধরে নেই, তখন আরেকটা আর্গুমেন্ট কাছে আসলো যে একসময় তো ব্রিটিশ কলোনি সারা বিশ্বে ছিল না, তখন তাহলে কি হলো? তখন এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেনি নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাল্টিলিঙ্গুয়াল কান্ট্রিজ, স্পেশালি ইন আফ্রিকা, চুজ ইংলিশ ফর দেয়ার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইনেবল speakers of their indigenous communities to continue communication with each other in a national level. So that was the situation. In case of Africa, আফ্রিকা যখন স্বাধীনতা লাভ করলো, তখন তাহলে কি হলো? তখন তো তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না যে ইংরেজি ভাষাকে এখন তারা ব্যবহার করবে ব্রিটিশদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য। তখন তারা তাদের রিজনাল যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্ডিজিনিয়াস যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল, যে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, এই ইন্ডোনেশিয়ান কমিউনিটির সাথে যোগাযোগের জন্য একটা কমন ভাষা ব্যবহার করা শুরু করলো, যেটা কিনা ইংলিশ। So after the independence from the British colonial power, many independent country যেই দেশগুলোতে একের অধিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেই দেশগুলোতে নিজেদের মধ্যে, নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য একটা কমন ভাষা ব্যবহার করা শুরু করলো, দ্যাট ইজ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। And in the context of colonialism, the desire for national linguistic unity is the other side of the coin, that the desire for international linguistics unity. The language of a colonial power introduced a new unifying medium of communication with the colony, but at the same time, it reflects the bond between the colony and the home. So the broad immediate access to a culture which more than any other had been responsible for the Industrial Revolution. Another point came forward for the cause of Industrial Revolution. One thing is that the English language became a register of political unity, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে, ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন দেশে, যে দেশে একের অধিক রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহৃত হয়, সেই দেশেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
ইংরেজি ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কারণে আহ, 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 আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে ইংরেজি ভাষা ব্রিটিশরা যে সারা বিশ্ব শাসন করেছিল শুধু এইটা কারণেই না, এটা একটা কারণ, পাশাপাশি এই কারণগুলো যুক্তিসঙ্গত যে কারণে ইংরেজি গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দিস ইজ দ্য সাইট অফ দ্য পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ European colonial power. Another important thing is that access to knowledge. By the beginning of the 19th century, Britain had become the world's leading industrial and trading nation. ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই ব্রিটেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্ষেত্রে অনেক বড় এবং ট্রেডিং নেশন হিসেবে সারা ওয়ার্ল্ডে পরিচিত লাভ করলো। এবং যেটা আমরা দেখতে পারি যে 1700 সালে যেখানে ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল 5 মিলিয়ন, 1800 সালে সেই জনসংখ্যা এসে গিয়ে দাঁড়ালো 10 মিলিয়নে। এবং তাদের যে গ্রোথ ন্যাশনাল প্রোডাক্ট সেটাও রাইজিং হলো অ্যাভারেজে 2% আ ইয়ার। প্রতি বছর তাদের একটা গ্রোথ ব্রিটেনের একটা হলো। এটা কেন হলো? দুটোই কারণ, যেটা হলো যে একটা লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রি এবং নেশন, সে দেশে অনেক ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিশ করেছিল ব্রিটিশের মধ্যে, এবং তারা দে ক্যান প্রডিউস মেনি ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যান্ড দে উড সাপ্লাই দ্যাট থিং অর দ্যাট প্রোডাক্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। Most of the innovation of the Industrial Revolution were of British origin. তাহলে যে শিল্প বিপ্লব সারা বিশ্বের মধ্যে 1900 শতকের প্রথম দিকে শুরু হলো, সেই শিল্প বিপ্লবের অধিকাংশই হয়েছিল ব্রিটেনে। এবং তার জন্য আমরা যদি বলি যে দ্য হার্নেসিং অফ কোয়াল, যে কয়লা, ওয়াটার অ্যান্ড স্ট্রিম টু দ্য ড্রাইভ হেভি মেশিনারি, যখন এর আগে মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে ট্রান্সপোর্ট করতে হচ্ছে এই ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে, এসব দিয়ে, কিন্তু যখন কয়লা, ওয়াটার এবং স্ট্রিমকে তারা ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডিউস করলো, তখন বিভিন্ন মেশিনারি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাকে ইম্পোর্ট করা শুরু হলো। দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য নিউ ম্যাটেরিয়ালস, টেকনিক্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ইন আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড দ্য emergence of new means of transportation. And by 1800, the cheap growth areas in textile, mining were producing a range of manufactured goods for export, which led to Britain being called the workshop of the world. So at the beginning of the 19th century, Britain became the industrial hub. And they produce many machinery for the cause of coal, water and stream as a source of transportation. Names such as, আমরা যদি নোমান নিউকমন স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, জেমস ওয়াট স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, ম্যাথিউ বোল্টন উনিও এক প্রকারের ডবল অ্যাক্টিং রোটেটিভ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, রিচার্ড টেভেলথিক উনি প্রেশার স্ট্রিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছেন, জর্জ স্টিফেনসন বলা হয় ফাদার অব রেলওয়ে, চার্লস ওয়েলস্টন উনিকে বলা হয় উনি স্টেরিওস্কোপ, এরকম বিভিন্ন ব্যক্তিরা যারা সবাই ব্রিটেনের এবং সবাই এরকম জিনিস আবিষ্কার করেছেন। মাইকেল ফ্যারাডে আমরা নাম জানি, তার বাসা লন্ডন, উনি ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছেন। হামফ্রে ডেভি মাইনার সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করেছেন। টমাস টেলফোর্ড স্কটিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, উনি ব্রিজ অ্যান্ড বিল্ডার, রোডস এগুলো আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। হেনরি বেসার উনি আবিষ্কার করেছেন, এবং উনি গিয়ে শেফিল্ডকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেজর, যে শেফিল্ড ইংল্যান্ডে এখন অনেকে নাম শুনেছেন যে ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড, সেই শেফিল্ডটাকে শেপ দিয়েছেন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার হিসেবে, যার নাম হলো হেনরি বেসামার। So all are the citizen of Britain at that time, at the very beginning of the 19th century. এই মানুষগুলো শিল্পর উন্নতির ক্ষেত্রে, ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত ভূমিকা রাখলো, এবং এই কারণে this reflect the British achievement of that time. So these are the names of the important personalities who invented many machine, many engine, steam engine, railway and other things for transportation and for improving the industrial production
and communication between each other by roads, ships. যখন স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো তখন রেল ট্রেন আবিষ্কার হলো। এই সমস্ত কিছুর জন্যই এই জিনিসগুলো সারা ওয়ার্ল্ডে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো। The linguistic consequence of this achievement were far-reaching. যখন একজন ব্রিটিশ মানুষ রেলওয়ে আবিষ্কার করলেন তখন আসলে তার ইঞ্জিনের কারিকুলাম থেকে সমস্ত কিছুই তো ইংলিশেই উনি লিখবেন। অ্যান্ড ফর দিস রিজন ব্রিটিশ অভিধানে অনেক নতুন নতুন শব্দ, ইংরেজি শব্দ যুক্ত হলো, এবং যেই শব্দগুলো এই রেলওয়ে সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়ার কারণে, স্টিম ইঞ্জিন সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়ার কারণে শুধুমাত্র এটা ব্রিটিশ অভিধানে ডিকশনারিতেই যুক্ত হলো না, এই শব্দগুলো সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়লো। But more important, the fact that this innovation were powering out of an English-speaking country meant that those from abroad who wish to learn about them would need to learn English. যারা রেলওয়ে সম্পর্কে জানতে চান, যারা স্টিম ইঞ্জিন সম্পর্কে জানতে চান, যারা কোয়াল মাইনিং ফ্যাক্টরি সম্পর্কে জানতে চান, সারা ওয়ার্ল্ড থেকে সমস্ত মানুষ তখন ব্রিটেনের দিকে চলে আসলো, এবং তাদেরকে ইংরেজি শিখতে হলো, এবং শুধু ভালো শেখা না, ভালোভাবে শিখতে হলো, এবং এইভাবে ইংরেজি ভাষা সরে পড়লো। এবং শুধু তাই না, এই সময় বিভিন্ন ব্রিটিশ সিটিজেন বিভিন্ন মিশনারি ক্যাম্পে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লো তাদের এই যে আবিষ্কারগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, পাশাপাশি তাদের ভাষা। The magnet of opportunity in Britain attracted several inventors from the continent who subsequently became leaders in their field. আরেকটা বিষয় হলো, এই যে যখন ব্রিটেন এইরকম শিল্পে অভূত এবং শিল্প এবং আবিষ্কারে অভূত উন্নতি লাভ করলো, তখন সারা ওয়ার্ল্ড থেকে অনেক বিজ্ঞানী, অনেক সায়েন্টিস্ট ব্রিটেনে চলে আসলো, যারা কিনা অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছে। ফ্রম দিস, এ থেকে আমরা দেখতে পারি দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মার্ক ইসামবার্ট ব্রুনেল was born in France, but fled the revolution to the USA and before moving to England in 1979. So this man was born in France, but next time he came to London. William Siemens, the steel manufacturer, was born in Prussia, but settled in London and in 1840. So he also settled in London. And also Marconi, who was born in Italy. However, though his mother was Irish, he received little encouragement there for his experiment, and from 1896 worked in London, and where he filed his first patent. So Marconi also came in Britain. For the Industrial Revolution, the production of British industry spread all over the world, and the people all over the world, Jara, who interested to know this British manufacturing company and British industrial hub, they started learning English. And not only that, the people, citizen of Britain spread it also all over the parts of the world to teach such kind of technology all over the world. And not only that, many important scientists and inventor and manufacturer, they came to England to learn and practice their invention and their scientific research in England. Gradually, it was long before similar development were taking place in America. এই সময় আমেরিকাতে আসলে, আমরা ব্রিটেনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা বলছি, আমরা 1800 সাল থেকে বললাম আমরা, সেই সময় কিন্তু আমেরিকা এত বেশি ব্রিটেনের মতো এত উন্নতি লাভ করেছিল না। There is a corresponding tyranny of the UN's inventors who maintained the momentum of the Industrial Revolution in Europe and began to rival their European counterparts in fame in such a name as Benjamin Franklin, Thomas Edison, Samuel Morse, and Robert Fulton suggest. And gradually, America in turn acted as a magnet for European scholars such as glaciologist Jean-Louis Agassiz, electrical engineer Nikola Tesla, and the industrial chemist Leo Baekeland. Gradually, America became a place of attraction to the people of from the other part of this world. When the America research is added to the British,
It is possible to suggest that about half of the influential scientific and technological output of this period between 1750 to 1900 would have been written in English. তাহলে 1900 শতকের দিকে ব্রিটেন উন্নতি লাভ করলো এবং 1900 শতকের মাঝামাঝি দিকে যদি আমরা ধরি যে আমেরিকা গ্রাজুয়ালি তাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করলো, এই জন্য সারা ওয়ার্ল্ডের যত সায়েন্টিফিক রিসার্চ এবং টেকনোলজিক্যাল যে আউটপুট শিল্প এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অধিকাংশই লেখা হয়ে গেল ইংরেজি ভাষায়। If we analyze the entry list of the Chambers Concise Dictionary of Scientific, a book which has been praised for his attention to the internationalism, we find that 45% of the people from this period were working routinely in an English language environment, and several more collaborating with English-speaking scholars. So in such a position, towards the middle of the 19th century, we found that nearly 45% people started working in an English language movement, and other also collaborating in English language. Another thing that happened, that steam technology revolutionized printing and enabling introduction to the high-speed rotary press and the linotype machine for casting and setting type and generating an unprecedented mass of publication in English. এই সময় যে টাইপরাইটার আবিষ্কৃত হলো, যেটা উইলিয়াম ক্যাক্সটন বলি, এবং সেই স্টিম টেকনোলজি যখন ক্যাক্সটনের সাথে যুক্ত হলো, উইলিয়াম ক্যাক্সটন যেটা আবিষ্কার করেছিলেন সেটা আরো বেশি উন্নতি লাভ করলো হচ্ছে স্টিম টেকনোলজির মাধ্যমে। তখন ইংরেজি ভাষার যে প্রিন্টিং টেকনিক্যাল ম্যানুয়ালস, যেমন একটা ট্রেনের টেকনিক্যাল ম্যানুয়ালস, ইলেকট্রিসিটি ইউজের টেকনিক্যাল ম্যানেজার, জেনারেটরের টেকনোলজি ম্যানুয়াল, সবগুলো ইংরেজিতে লেখা হলো। লিফলেট, বুকস অফ ইনস্ট্রাকশন, স্পেশালাইজড অ্যান্ড পপুলার পেরিওডিক্যালস, অ্যাডভার্টিসমেন্টস অ্যান্ড প্রসিডিংস অফ লার্নেড সোসাইটিস, সমস্ত কিছু যখন টাইপের উন্নতি লাভ করলো স্ট্রিম টেকনোলজির কাছে, তখন সমস্ত কিছুই ইংরেজিতে মাল্টিপ্লাই, অনেক বই, জার্নাল, লিফলেট, ম্যানুয়াল, সমস্ত কিছু ইংরেজিতে লেখা হলো। অ্যান্ড অ্যাজ দ্য ইনভেন্টার্স innovation made their impact on America, the amount of expository material in the English language increased dramatically. In this way, the English language increased dramatically all over the world.